சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு. வித்தின் வந்து ஒரு ½ hour முடிச்சுன்னா ½ hour. ஒருவேளை நீங்கள் இதை சரியாக நீங்கள் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணலைன்னா ஸ்டார்டர் மோட்டர் மாற்றுவீங்க, கிராங்க் சென்சாரை மாற்றுவீங்க, கிராங்க் சென்சார் பிக்கப் பண்ணுற ஃப்ளைவீலை மாற்றுவீங்க, ஹை ப்ரெஷர் பம்பை மாற்றுவீங்க, தென் இன்ஜெக்டர் மாற்ற முயற்சி பண்ணுவீங்க, ஒயரிங்லாம் செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த டேஷ்போர்டு எல்லாத்தையும் பிரிப்பீங்க. டேஷ்போர்டை பிரிக்கும்போது வேறு சில பிரச்சனை வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆகிடும். அதனால் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு ரைட் காம்பிடென்ட் பீப்புள்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா காஸ்ட் கம்மியும் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு வேறு எதுவும் பிரச்சனை வராது. ஸோ தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்ஸ் வியூஸ். We CHENNAI CAR-TECH are automotive electronic professionals expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multi-band premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email.